ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, Assalamualaikum. ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। So I understand you're having a discussion on the current issues and situation at the BCMA. जी, That's correct. What would you like to know? आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त जो कंप्लेंट्स हमारे मीडिया तक पहुंच रहे हैं कि BCMA का जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद में जो जनाजा के लिए जो लाइसेंस्ड फ्यूनरल सर्विसेज के लिए लाइसेंस ब्रदर इमरोज़ है, ही इज़ नॉट सपोज टू बी डूइंग एनी फ्यूनरल सर्विसेज, ये सारी बातें, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? I think as a senior member of the community, I know everything, most of it. हाँ जी, I'm privy to what's going on because I keep a tab on the organization, which I have served for 54 years. वाह, And as a senior member, I see so much of abuse by the current administration in terms of dividing and ruling. This is India style. I'm sorry to say this. The British did a very good job of indoctrinating the divide and rule value in the Indian community, whether you're from Pakistan, India, Fiji, doesn't matter. In Fiji, we don't do that. We are a different kind of people. But Mr. Gondal, you know, Asad is a good man. As a human being, we're all good people. It's what you do to make you make you bad, I should say. When Mr. Gondal became the president, of course, he did his homework. He went branch to branch, chapter to chapter, signing members and getting people on his side to vote for him as president. And I congratulate him. No worries. But you do it ethically, okay? Morally, spiritually, culturally. But on the other hand, you don't divide and rule people. right, What he did in the last 2 years, it really stands out like a sore thumb. Number one, he dismantled the people at the head office, which was running 95%. You know, there's always a 10% improvement you can make. yes, If you're going to bring any change in any organization, you got to go slowly. You don't do it overnight. You first you need to know the culture of the organization. हाँ जी, You need to know who built this organization. You need to know what are the values, who are our members. All these years, 57, 58 years, we have lived together in peace and harmony, friendship, brotherly love, and living on the Islamic principles and value. Okay? Nobody was ever divided on ethnic lines. Today, Mr. Gondal has created that in the last 2 years with the help of Irfan Malik. Irfan Malik is his sergeant in order who goes around from branch to branch, chapter to chapter, asking members, how many Pakistanis are living in this area? Do you have their phone number? I'd like to make them members. Why are you only concentrating on one ethnic group when you are an association combined from 57, 58 Muslim countries, you know, and we have been living in peace and harmony. We have worked together. Yes, we all have differences, no issue. 5 fingers are not even, you know. But all these years, we have worked together to build the infrastructure of the community. We have 12, 13 masjids, school, madrasas, burial ground, you name it. This organization has grown from ground up. And there has been many, many opportunities to go forward. But because of the politics that has been introduced into this organization for the last 20 years to start voting for people on a group basis. This is wrong. You know, this is Islam doesn't teach you to divide people.
जी Islam used to unite people, show love and affection. Here's a man who made a point of going to every branch and chapter this year and last year, making sure that his team won. Why? What was the reason for it? Just because you want to control the organization, just because you have majority of members. At one time, the Fijian community were in huge numbers. Okay, we are all getting old. We're moving, to the next world. Okay, we are the builders of this organization, and this must go in history that every person that has come here and left, whether they left this world or moved away from this country, they contributed to the building of this excellent organization, which is now being destroyed by, and I'm going to name him, Asad Gondal'S and his team. Okay, he is dividing this community on ethnic lines. This is uncalled for. He did not even respond to the massacre of our brothers and sisters in Palestine for 12 days, 13 days. Wow. He was fast asleep because he was politicking. He wants to win the second term as president of Bcma. Alhamdulillah, no problem. You want to be the president? I'll vote for you to be president. As long as you don't divide the community, you follow the Constitution. By the way, he has violated the Constitution. Number one, he has dismantled the burial department that was running beautifully, not 100%, not 100%, but everything was done cost-effective wise. Okay? Number three, the finances are also in disarray. Okay, and this is something very huge that we are going to look into when the financial report comes out at the AGM. And number four, human resources was a very strong department. He dismantled it. Okay, he brought in new people. One of them working from home. Okay, doesn't go to the office. Rest of the people were brought in, let go, brought in, let go. These were people who were not qualified to even hold those positions. Okay. One more point I'd like to make, and this is regarding all our imams. All our imams are in their pocket. Okay, they don't follow the wishes of the membership. They are there to be serving the members, not playing politics with the organization. Yeah, and I'm going to leave it there. I'll let you read into it. But on the other hand, I just want to make one very final point. That is, this organization has not progressed in the last 12 to 14 years. And I'll tell you why. Because of the leadership, whether it was a Fijian leadership, Pakistani leadership, Arab, doesn't matter who it was. They all wanted to sit and hold the position. Right. Yeah? Hold the position instead of doing what needs to be done to progress. Look at our children. I wrote to Asad Gondal'S an email, or I replied to his letter regarding the letter he had sent to the Prime Minister for this. The letter dated October 28th. Hanji. Yes, and I replied to him. I said, brother, it has taken you 12 days to even wake up and see our brothers and sisters being slaughtered in an open prison, open air prison. And you, as the president of this organization, could not even mobilize the membership to get out on the streets and demonstrate, show the government of displeasure. This is wrong. We should stand up to the government of Canada, government of British Columbia, and all the municipalities who have lined up to support the one side. I'm not going to name the one side. You know which side it is, and they can see that they are condoning the killing of innocent men, women, and children. Okay, and they think that Hamas is a terrorist organization. I cannot make any comment on that. The only thing I'm going to make is people cannot go on living like that. They need to have freedom. They need to have prosperity. They need to have good water, energy, lighting, food, clothing, just like you and I have. Okay?
Can these politicians go and live in Gaza and let the bombs fall on their head? And with the children, how would they feel? I see pictures of innocent men, women, and children being slaughtered. You know, I said to Mr. Gondal, it has taken you 12 days to respond. What about the 95% of our children who go to the public school and are being implicated with this SOGI, program? Have you made a statement? I have not heard from him. Okay, 5% are in Muslim schools. The 95 are now being implicated with this value that is being imposed by our provincial government. This is wrong. Many things are going wrong in this country, unfortunately, because I've seen it. I've lived here for 54 years, and I've seen this country go down. Okay, because the government's policies have been changing. Why it is changing overnight, I really, as a liberal, as a lifelong liberal member, I'm dismayed, totally dismayed with the actions of our government, with the actions of our politicians. All politicians are tight-lipped. They can't talk. It's only one man who speaks, and that is the Prime Minister. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, दीदी कॉलर ने काफ़ी कुछ ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में बताया एंड जिस तरह से उन्होंने कहा कि द कमिटी हैज़ डिसमेंटल द हेड ऑफिस हाँ जी और हेड ऑफिस में मुझे ये भी पता चला है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उन्हें रिन्यू नहीं किया गया, कुछ बातें ऐसी थी जो जिसको देखा नहीं गया, समझा नहीं गया, क्योंकि अपनी ईगो बहुत बड़ी थी। सब कुछ अपने तरीके से करना है, सब कुछ जो मैं मंजूर करता हूँ वही करना है। It doesn't work like that for religious organizations, Mr. Gondal. Maybe it's right. Maybe you should step down from a religious organization and go into politics, into provincial politics. जिस तरह से तुम केविन फाल्कन को अपने इर्द गिर्द नचाते रहते हो या आप उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हो, we have seen in many events, और अपने घर पे बुलाना, उनको खाना खिलाना, community के लोगों को बुलाना, these are the things which shows that you are more concerned about your political career. You're not actually there to serve the British Columbia Muslims. So these are the things, जिस तरह से मैंने कहा कि मस्जिद में आजकल एंटर करो एक सिनेमा हॉल नज़र आता है। बिल्कुल। So these are the things that people have complained to us. We have got lots of complaints. हाँ जी बोलो। ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ। हाँ जी ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ $1700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, हाँ हाँ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ BCMA ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟਰਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? well specifically अगर आप ये जनाजा वाले funeral वाले events के बारे में बात कर रही हैं तो a lot of people have called to me कि Ashiana, this is what it is. We have to pay extra $1,700 to Martin Brothers for the funeral services when we already have somebody on BCMA's payroll who could be a funeral director and who could do his job and who could take care and take in charge of the funeral. मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्होंने उनके काम सही था या नहीं था या जो भी था, but as an organization, the committee should sit down together with them, with the department, and talk to them and give their some rules and regulations, and उसके अंदर रहकर काम करने की इजाज़त देनी चाहिए. I would rather have Imroz taking care of my funeral services than Martin Brothers जो गोरे है जो आकर हमारे funeral services में interfere करे. I would not allow that. So there are certain things के it arises question, and I think Asad Gondal, being the BCMA president, should have answered our question, should have sat with us yesterday and given his point of view or his words on what this is all about. But then he has so much ego that he told one of the executive director that if she wants to talk to me, she has to come to me. I cannot talk to him with the help of another executive director. तो ये egoistic behavior जो है Asad Gondal, it does not work for religious organizations, क्योंकि ये आपकी जायदाद नहीं है. हाँ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आपके अपना ऑर्गेनाइजेशन होता तो आप अपने जो
कहते हैं कि अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप चाहते वो फॉलो करवाते, बट ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक अलग बात है कि गेमिंग ग्रांट जो है BCMA को मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, इसके ऊपर भी मैंने BCNDP से बात की है। आई वांट टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस कि ये इनके गेमिंग ग्रांट किस तरफ को गए, ये पैसे कहाँ कहाँ यूज़ हुए। और इफ़ आई रिकॉल, पिछले बार जब आसद गुंडाल प्रेसिडेंट नहीं थे उस वक्त गेमिंग ग्रांट के बारे में बात हुई थी, और उस वक्त मेरी बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई BCMA के साथ हुई थी। एंड देन आई ऑल्सो हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मुफ्ती आसिम रशीद, और जिसके बाद ये डिसीशंस लिया गया था कि ये गेमिंग ग्रांट है जो वो BCMA इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ काम जो है वो मुसलमानों में प्रोहिबिट है दीदी, यू कैन नॉट यूज़ दोज मनी। यानी मुसलमानों के लिए शराब गलत है, नशा किसी तरह के गलत है, मुसलमानों के लिए गलत है कि कोई भी जुआ खेला जाए। जुआ के पैसे फिर किस तरह से आप इस्लाम मस्जिद वगैरह में लगा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आवाज़ उठाई थी, एंड आई वेंट थ्रू टू द बॉटम ऑफ इट। लेकिन अब I already have an investigation going on with the government about this BC gaming grant, लेकिन अब जो बात करने जा रही हूँ वो आसद गुंडाल को, हमारे सारे ब्रिटिश कोलंबिया के मुसलमानों को जवाब देना पड़ेगा। सोर्सेस के मुताबिक हमें पता चला है, हम तक ये बात पहुँची है जी कि आसद गुंडाल हैज़ बिजनेस इन डाउनटाउन वैंकूवर, और इस बिजनेस के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे लिसनर्स को बताइए। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਨਾ, ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਮੁਸਲਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਮੁਸਲਿਮ ਪੂਰੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਦ ਗੋਂਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਦ ਗੋਂਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੋਂਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਬੋਂਗੇ ਬੋਂਗੇ ਮੈਂ ਬੋਂਗੋ ਸੁਣੀ ਥੀ, ਸਨੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਂਗੋ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਔਰ BC ਮੁਸਲਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 57 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਜਾਂ MP ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਨਾਟ ਔਨ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਥੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜੋ BCMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਥੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਥਿਕਸ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਦੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਂਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। दीदी सॉरी मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। आपने कहा 2 दुकान है डाउनटाउन वैंकूवर में। हाँ, ये convenience store है। दुकान जो है इसका, ये जो 2 दुकान है ये किस चीज़ का दुकान है? ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਟੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਂਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ जी ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। So मुस्लिम ये धर्म दे दो विच स्टोर- नशा वर्जित है। 2 स्टोर जिसकी जिक्र आप कर रही है, ये 2 स्टोरों में नशा बेचा जा रहा है। हाँ। और आसद गुंडाल हैज सम काइंड ऑफ ओनरशिप फॉर दिस स्टोर। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਂਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। खैर दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक हमें ये पता चला है कि आसद गुंडाल के डाउनटाउन वैंकूवर में 2 स्टोर्स हैं। चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर है, कॉर्नर स्टोर है, क्या है, वी रियली डोंट नो। बट सोर्सेस के मुताबिक ये स्टोर के अंदर बोंगे बोंगे या सुक्खा ਨਾ ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, सुक्खा बेचा जा रहा है जो हमारे इस्लाम के लिए कतई ਆਹੀ ਕੰਮ मनाही ਰਹਿ ਗਿਆ है। ਸੀ बस। और हमारे BCMA के प्रेसिडेंट ये कर रहा है। और किस हक से ये BCMA का प्रेसिडेंट बनेगा अगर हमारे सोर्सेस सही है? इसके बारे में हम जानकारी और लेकर आएंगे। सुनते रहिएगा मीडिया वेव्स, बिकॉज वी आर गोना गो टू द बॉटम ऑफ दिस। क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत सख्त मेहनत के साथ फिजियन कम्युनिटी यहाँ पर आकर 1960s से इकट्ठे करके इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। बड़े मेहनत किए लोगों ने, दिन रात अपने वॉलंटियर आवर्स दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ऐसे आसद गुंडाल जैसे लोग आकर ईगोस्टिक, अपनी चालाकियांपन, हम मुसलमानों को यूज करके अपने पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए, या फिर नशे बेचने वाले दुकान रखने वाले BCMA के प्रेसिडेंट के पर्दाफाश जरूर करेंगे। साथ देने के लिए शुक्रिया। Until next time, goodbye and be safe। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।